Well, good morning, everybody. Well, it's my morning. I know. I think it's your evening. So I'm here in England. I apologise for my voice, and I hope I don't cough, because I've had the flu. Xin chào mọi người. Bây giờ đang là buổi sáng tại London. Chị Bernie đang đi thăm gia đình ở London và chị nói là bây giờ chắc là chiều bên mình rồi. Và chị ấy xin lỗi là chị ấy sẽ hơi bị ho tại vì chị ấy đang mắc bệnh. Xin chia sẻ với mọi người luôn là đó là chị Bernie sẽ rất là ốm, nhưng chị rất là cố gắng để tham gia với mọi người ngày hôm nay. Thank you. Dimitri, do I change the slides or do you? I will change the slide. You'll change the slides. Okay, fine. So what we're going to talk about today is, I've got a number of objectives here, but what we mean by patient-centered care, how do we receive feedback from patients on their experience so that we can use that information to improve the quality and safety of care, and then understand, and I've got a really good example of how when we listen to patients, how we can use that to drive effective change and improvement in care and service. Hôm nay trong bài nói chuyện của tôi thì tôi có 3 cái mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là hiểu được cái ý nghĩa của việc chăm sóc hướng tới người bệnh chính xác là như thế nào, hiểu tại sao chúng ta cần nhận được sự phản hồi về trải nghiệm của người bệnh để mà nhằm cải tiến chất lượng. Và cuối cùng thì tôi sẽ chia sẻ một cái case study, một ví dụ tại sao chúng ta cần phải tham gia người bệnh vào cái quá trình chăm sóc cho họ. So when we think of a healthcare team, obviously we need clinical knowledge, and that comes from our doctors and nurses and allied health professionals. We need organizational knowledge. That's people who understand how things actually work in the organization, like our managers, our finance managers, our other managers, like laundry services and meal services and the like. And I've highlighted here patient knowledge, and we'll come back to that, but obviously the experience of the patient is critical, and they're obviously very central to the healthcare team. We need work process knowledge, and that's everybody that, if you like, touches the patients as they journey through the healthcare system, from primary care, hospital care, through to community care. And then that continuity of care knowledge, which comes from families, but also primary care, health workers and social workers. Khi mà tôi nói về một cái hoạt động của một cái tổ chức y tế thì chúng ta cần có biết rất nhiều thứ. Đầu tiên là kiến thức lâm sàng, kiến thức về tổ chức, tức là những cái dịch vụ bên cạnh cái dịch vụ lâm sàng như là dịch vụ bữa ăn, dịch vụ vệ sinh ở trong bệnh viện. Cái điểm chính của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay là kiến thức về người bệnh, và tôi sẽ để nhấn mạnh cái điểm này trong phần còn lại của bài thuyết trình. Ngoài ra còn có kiến thức quy trình, tức là tất cả những hoạt động của cái bệnh viện, và cuối cùng là cái sự chăm sóc liên tục, sự tham gia của người gia đình vào việc chăm sóc, và không những hoạt động ở trong cái tổ chức bệnh viện, mà ngoài ra là còn những cái dịch vụ trước đó như là bác sĩ khám chữa bệnh, bác sĩ gia đình, và sau khi mà bệnh nhân xuất viện thì chăm sóc trong cộng đồng như thế nào. So this is what we would call our old way or traditional way of thinking of patient care. So we commonly think of this as doctor-centric, doctor-centered, or a patriarchal model where the doctor who's in charge knows best and knows best how to treat the patient, and everybody organizes around the doctor. And so you have here in this diagram, we've got the doctor in the center, and around the doctor we have the nurse, we have the patients, we have pathology, admin, the people who help the patients get from A to B in the hospital, food services, etc. But we've got the doctor very much in the center here. And what we're saying, go to the, yeah. And what we're saying is that this is an old way, an old model for us to think about delivering care and services to patients. Thanks, Richard. Ở đây chúng ta có một cái cách suy nghĩ rất là truyền thống, hay là một cách suy nghĩ rất là cũ về cái mô hình chăm sóc y tế. Nơi đó là mọi thứ nó xoay quanh cái người bác sĩ, và người bác sĩ là bề trên của tất cả mọi cái người khác ở trong tổ chức y tế, từ điều dưỡng, người bệnh đến những cái dịch vụ chăm sóc cận lâm sàng.
quản lý, admin, hộ lý và bếp ăn. Thì cái cách suy nghĩ này, cái cách suy nghĩ cũ, và thế giới đang tìm cách tiến ra khỏi cái cách suy nghĩ này. So the new way that we're thinking of patient care, and this would be in Australia or the United Kingdom, is to have patient-centered or consumer-focused or customer-focused care. And in this way of thinking, we've got the patient and the family very much in the center of the care. And around the patient, we put the whole treating team, of which the medical community, the doctors, are part of that treating team. So we have doctors, the nurse, the care assistants, the administrators, financial services, the pathology providers, food, laundry services, everything that goes into running maintenance, everything that goes into running a hospital. But the important thing is that we put the patient and the patient's needs right in the center. Theo cái cách nghĩ mới, và ở Việt Nam mình cũng đang trong cái xu hướng này, đó là cái cách nhìn nhận người bệnh là trung tâm. Nơi đó thì người bác sĩ cũng chỉ là một thành viên trong một cái nhóm chăm sóc, đồng hành với những người điều dưỡng, những người hộ lý, cận lâm sàng, giặt giũ và chăm sóc ăn uống, trong một cái đội để cùng chăm sóc cho người bệnh, với người bệnh là trung tâm. Và mình thấy là chị Benny cũng rất là tinh ý để lựa chọn một cái hình của một cái người Việt Nam để đặt vào giữa cái bức hình này. Benny, I like that you put a Vietnamese lady here in the middle. I know. I searched for her. She's very beautiful. So I'm just giving you some information here from the Pickett Institute, who've done a lot of research, and they internationally collect patient feedback. So the Coulter and Pickett Institute, very famous. And these are some of the observations that they made, and certainly in Australia, these observations were very influential, and you can see this was 2001 in how we started to think about patient care and patient safety. And I know that Dimitri has translated the slide, but some of them are a bit shocking. And it says safety programs pay little attention to the experience and expertise of patients. And I think it's important to remember that patients are expert witnesses of care. They observe it, and they're in a great position to give us some feedback. Dimitri, I don't know if you want to translate that first point. Ở đây thì tôi muốn chia sẻ những cái thông tin từ một cái nghiên cứu của Học viện Pickett, đều cái nghiên cứu rất là nổi tiếng từ năm 2001. Họ nói về cái trải nghiệm của những người bệnh, và họ thu thập thông tin cái trải nghiệm của người bệnh ở khắp thế giới, và có những cái thông tin mà họ tìm được thì có phải gọi là shocking, tức là rất là gây sốc. Đó là người bệnh không có được tham gia vào cái quá trình chăm sóc của họ, và đây là cái thực trạng ở trên khắp thế giới. When we start to improve services, they found that healthcare teams rarely took into account the perspective of the patient. That means that we didn't ask the patients how to improve our own services. And then the other thing they found was that major reports, and these are investigations into things that have gone wrong in healthcare systems, failed to acknowledge the role that patients can play individually and collectively. So if we put consumer councils together to give us better advice, or to even take into account the impact of poor care and adverse events on patients and their families, including patients living with the aftermath of when something's gone wrong to them. Khi mà chúng ta đọc cái báo cáo này thì chúng tôi thấy rằng là rất là hiếm khi cái quan điểm của người bệnh được xem khi mà nghiên cứu về cái vấn đề an toàn. Vai trò của người bệnh thì không có được công nhận, họ không có được tham gia từng cá nhân hoặc là thể vào cái việc đóng góp ý kiến. Từ những cái nghiên cứu cơ bản như thế này thì chúng ta mới thành lập ra cái khái niệm là hội đồng người bệnh, và ở Việt Nam cũng bắt đầu theo tôi biết là được áp dụng. Yếu tố thứ hai là khi mà nghiên cứu về những cái sai sót y tế thì chúng ta không, những cái báo cáo đó thường là mang tính chất rất là lâm sàng và không có đánh giá cái sự tác động của những sai sót y tế nào vào cái cuộc sống của người bệnh hay là lên gia đình của họ.
This is a photograph I took with permission at Bach Mai Hospital in Hanoi in 27 as a visitor. And we're going to come back to that photo because I'm just wondering if anybody asks the patients here, and as you can see, there's two in a bed. It's a gastroenterology ward, and some of them are very sick, and some have got cancer, and some of them have got gastroenteritis, that's diarrheal and vomiting disease. I'm just wondering if anybody asked the patients, if they were happy with being in bed with another patient. When I walked in and I saw this, with my patient, wearing my patient-centered hat, if you like, I just wondered if the patients had ever been asked if they were happy with what was going on. And I think there's another photo for you all to see, and I know that you've seen that. And then the other thing on the right of the picture is that the families are all cooking outside, and I would think it was extremely hot and uncomfortable for the families to be outside. And again, I just wonder if anybody asked the families if what they thought about what was happening. And while I was looking around, I didn't see people asking the families about this. So, Richard, I'll just let you translate that, and then I'm going to put a voice to the patients in a minute. Đây là những bức hình tôi được chụp tại bệnh viện Bạch Mai với sự cho phép của người bệnh và của bệnh viện khi mà tôi đến thăm năm 2017, và tôi biết là đây là một cái cảnh rất là quen thuộc tại nhiều bệnh viện tại Việt Nam. Hình này được chụp tại khoa tiêu hóa của bệnh viện Bạch Mai với những cái bệnh lý về ung thư và những bệnh lý khác về đường ruột. Khi mà tôi chụp bức hình này thì tôi tự hỏi rằng là có ai ở đó đã từng hỏi những cái người bệnh nhân này họ cảm thấy như thế nào, họ có thoải mái hoặc là họ có happy được với lại cái tình cảnh này hay không. Đồng thời là khi mà tôi đứng ở cánh cửa này thì bên phải tôi nhìn thấy rằng là ở trên cái lan can và ở ngoài trời rất là nóng thì cũng có người nhà đang đứng nấu nướng cho người thân của họ. Thì tôi cũng luôn tự hỏi là cái người nhà họ nghĩ như thế nào về cái tình cảnh như thế này. Và trong cái slide sắp tới thì tôi sẽ có một cái sự mường tượng xem là những người bạn này họ sẽ suy nghĩ như thế nào. So I'm now speaking as the patient. So I think this is what, if I was the patient, what I'd be saying. The first thing is, I'm in bed with a stranger. How many people do you go to bed with who's a stranger? Nobody. You go to bed with your partner, with your children, with your family, but not with somebody you don't know. I'm sick. I'm vulnerable. I'm looking to you for help. I'm really scared. I'm scared that I'm dying. I'm scared that something's going to go wrong. I'm very, very worried that I'm sick and I'm in bed touching somebody else's body. And am I going to catch a disease from them? Am I going to get sicker? How will they know which one I am? And am I going to get the right medication? How will they know my special dietary needs? Will they give my food to the other patient? How am I going to rest properly when I don't have room to turn over in the bed? I have no privacy. I have no privacy. I have no dignity being in bed with a stranger. I don't feel anybody in here respects me, and I'm completely powerless. And no one seems to care about this other than me. And then how do I change this? Who do I complain to? Who will listen to me? Who's listening to my voice and my needs? Thanks, Dimitri. Khi mà tôi nhìn thấy những cái tình cảnh này thì tôi đặt mình vào cái vai trò của một cái người bệnh, chứ không phải là một cái người điều dưỡng hay một cái người quản lý. Thì tôi sẽ tưởng tượng rằng là họ sẽ tự hỏi mình tại sao tôi lại nằm trên giường với một cái người lạ. Khi mà chúng ta lên giường thì chúng ta thường chỉ lên giường với lại một cái người bạn đời mình hoặc là với con cái của mình. Nếu mà tôi là người bệnh thì tôi sẽ rất là sợ, tôi đang rất là dễ tổn thương và lo lắng là mình sẽ bị lây nhiễm, hoặc là khi mình nằm chung giường với người khác thì họ sẽ cho mình đúng thuốc hay không, và hoặc là trong khoa tiêu hóa thì họ có cho tôi đúng cái dinh dưỡng phù hợp với lại cái bệnh lý của tôi không.
Nếu mà tôi không lệch được người thì làm sao mà tôi có thể phục hồi được sau một cái ca phẫu thuật, hoặc là trong môi trường rất là thiếu sự riêng tư như vậy, thì tôi cảm thấy không có được tôn trọng và rất là bất lực. Và cuối cùng rằng là nếu mà tôi muốn than phiền thì tôi biết thay đổi cái tình huống này như thế nào, và tôi biết than phiền này với ai bây giờ. So, in thinking about how we do patient-centered care, we acknowledge the expertise that our clinical community, that's doctors and nurses and allied health professionals, bring. We've studied, we've been to university, we understand about how to diagnose disease, about disease etiology, about prognosis, about treatment options, about outcome probabilities for patients. So that's what we bring. That's what our expertise is, what we bring a patient. I mean, you can think about this: if your car was broken, you go to a car mechanic and they diagnose what was wrong with your car and offer you treatment options for your car at a basic level, if we just make it like that. But on the other side, we have to acknowledge the patient, and we're in a service industry. Our business is to provide services to patients. And what patients bring us is their experience of illness, their social circumstances. Do they live alone? Are they isolated? Do they live in an extended family where they've got lots and lots of support? What's their attitude to risk? Would I rather be cared for at home rather than be put in a bed next to having to share with somebody who's very sick? And I would have a view about that. And I might be happier to take my chances at home with a primary care doctor than be in a hospital bed, in bed with another patient. What's my values? What do I value most? I value time with my family over time away from my family. And then what are my preferences? My preference for treatment options. Do I want to be in bed in a hospital, or do I want to be in a community setting? What do I prefer? Thanks, Dimitri. Khi mà chúng ta, những cái người làm lâm sàng, thì chúng ta được đào tạo và đến trường để học những cái thứ như là chẩn đoán bệnh và nguyên nhân, dự báo cái sự tiến triển của căn bệnh và lựa chọn những cái phương pháp điều trị cho sự phù hợp. Và cuối cùng là chúng ta có thể biết được cái xác suất, cái kết quả chăm sóc của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên thì chúng ta làm việc, bên cạnh cái việc chúng ta làm lâm sàng, chúng ta cũng trong một cái ngành dịch vụ, và trong đó thì chúng ta phải hiểu được cái trải nghiệm của người bệnh và cảm thông được cái trải nghiệm của họ. Cụ thể là chúng ta phải biết được cái kinh nghiệm bệnh tật của họ như thế nào, cái tiền sử như thế nào, đồng thời là cái hoàn cảnh của họ và cái thái độ về rủi ro. Nếu tôi có một người con mà mắc bệnh và tôi tưởng tượng là họ phải đi tới một cái bệnh viện mà họ phải nằm chung giường với người khác, thì tôi sẽ nghĩ khác, và có thể tôi sẽ tìm những cái khả năng chăm sóc khác tại nhà hoặc là trong cái cộng đồng của bác sĩ gia đình, thay vì tới một cái bệnh viện mà đông đúc như thế này. Và cuối cùng là cái giá trị sống của mỗi người bệnh họ sẽ rất khác nhau, và chúng ta phải đưa những cái giá trị sống và những cái sở thích đó vào trong cái quyết định của chúng ta khi mà chúng ta thực hiện chăm sóc, bên cạnh những cái quyết định về lâm sàng. Chúng ta đợi một chút trước khi chị Benny quay lại. Sorry. So, sorry, Dimitri. Getting some water. So again, this is from Charles Vincent, who's based in the UK here, and again, Coulter. Looking at what role do patients have in promoting patient safety and helping us to get there. So patients help us to reach an accurate diagnosis through history taking, through us listening to them, deciding on appropriate treatment or management strategies, so in discussion with patients. What do they actually want to do? So when they get to the end of life, do they want chemotherapy or do they want palliative care? So giving them those choices. Choosing a suitably experienced and safe provider. So patients can ask those questions. How many of these procedures have you done before? What's your level of experience? And giving them choice about who actually performs procedures on them. Ensuring that treatment is appropriately administered, monitored and adhered to. So we are totally dependent on patients and their families, particularly when they go home, to make sure that they do what's expected of them and what's been instructed. And of course that requires trust
between the treating team and the patient and the family. If they trust you, they will follow instructions. But if we frighten them, if we've alienated them, it's very unlikely they're going to follow our instructions. And then obviously patients have a very big role in identifying side effects or adverse events when things start to go wrong in their care, that they come straight back to us and let us know. And all of these things are very, very important in a patient-centered system which is built around trust and engagement with the patient and their family. Chúng ta thấy là cái vai trò của người bệnh rất là quan trọng trong cái việc bảo đảm an toàn của y tế. Ở trong những cái slide trước thì chúng ta thấy là cái vấn đề an toàn thường được gọi là an toàn người bệnh, nhưng mà người bệnh không được tham gia nhiều lắm. Ở trong cái nghiên cứu năm 2002 của Coulter và Vincent thì họ đề nghị rằng là cái người bệnh có đóng một cái vai trò kiên quyết ở trong cái việc an toàn người bệnh. Cụ thể là họ tham gia vào cái việc cung cấp thông tin giúp chúng ta đi đến được cái chẩn đoán chính xác, quyết định cái xu hướng điều trị phù hợp hoặc là chiến lược chăm sóc quản lý phù hợp. Tuy nhiên, ví dụ như là khi mà họ chăm sóc cuối đời cho một cái bệnh nhân bị ung thư thì họ có thể được quyết định tục sử dụng hóa trị hay là chăm sóc giảm nhẹ, và đây là cái thứ hoàn toàn tùy thuộc vào cái lựa chọn cá nhân của họ. Bên cạnh đó thì họ cũng có thể giúp chúng ta bảo đảm được là cái sự chăm sóc nó được thực thi và tuân thủ đúng, và nếu mà có sai sót và có phản ứng phụ thì họ có thể giúp chúng ta phát hiện sớm và xử lý nó. Những cái việc này thì đòi hỏi một cái sự tin tưởng rất là lớn giữa người bệnh và bác sĩ và đội ngũ chăm sóc. Nếu người bệnh không có cái sự tin tưởng thì khi mà họ sẽ không thực thi đúng những cái y lệnh của chúng ta khi mà họ về nhà, và chúng ta ở trong y tế thì chúng ta hoàn toàn phải phụ thuộc vào họ để mà họ tuân thủ những cái lệnh của chúng ta. Nếu mà chúng ta làm cho họ sợ hoặc là mất cái niềm tin nơi chúng ta thì cái khả năng của hợp tác của họ sẽ rất là kém. So how can we involve our patients and their families or consumers of healthcare services in our healthcare systems? So these are things that are done internationally. These are things that are done around the world now, particularly in Australia and the United Kingdom and in America. So firstly is when we decide to improve our services is that we include patients who've had direct experience of our services in our teams, in our improvement teams. So we bring them on board and we get them engaged in what our new service delivery might be. We always involve the patient and the family in our multidisciplinary team meetings. That means instead of talking about patients or over patients or in front of them, we talk with them. So we include them in our ward rounds and in our team meetings. And we ask them what would work for them, what would they like to do, this is what we think the plan should be, and is that okay with them, and give them options. Another strategy that's used, a technique, is the focus groups. And that's where we pull a group of patients together or their families who've had recent experience of our service, and we ask them what we call open questions about service. You know, what did they think of the care? What did they think of the communication style? And a whole range of questions. Very commonly, we see hospitals surveying patients and families. But another technique is to do this at what we call the point of care. As they leave the hospital, to say to them, how was your care today? What was your experience? How long did you wait? And what do you think we could do differently? One of my observations in Vietnam is that the primary care system is very underdeveloped. That means most of your care is occurring in hospitals. And that is very, very different to around the world, because in consultation with families, what we find is people actually want their care at home or in the community. They do not want to come into a hospital. And that's information that we get from patients and families to understand how do we encourage them to have care and services closer to their homes and their communities. We can use patient experience stories for our boards, for our managers, for our senior consultants, to give them a very big wake-up call to say, this is what patients and families thought. They thought you were rude, they thought you were distant, they didn't understand what you said to them,
they never want to come back and see you again. I mean, these are very important things to hear. And then the other thing internationally, which is very, I think, and with my accreditation agency, this is a standard that we expect to see in hospitals, is that we have consumer advisory councils that work alongside the board of directors of hospitals. And these are consumers who say to clinicians, no, you can't put 2 patients in a bed. It's completely unacceptable. And you must design care and services differently, even if that means half the patients are being cared for in their own homes, but you can't do it that way. And then the managers and the boards have to go back and redesign the service and the care delivery models, if that makes sense. So Dimitri, I'll let you explain that. Bunny, I really like the second point that you raised, which is the patient stories involving them at the board level. I think I read somewhere in the US that they start every board meeting of the hospital with a patient introducing their recent experience at the hospital, just to set the tone of the meeting. Yeah, exactly. And in Vietnam, we also have Consumer Advisory Council as part of our national standard for hospitals, and it's recently introduced, but it's not certainly not to the same level as we would want them. Yeah, where they actually, if they say something that's important, it actually drives change. Yep. Yeah, they have to be empowered. Otherwise, it's a token gesture, Dimitri. It's a token gesture. Yeah, and then the consumers view that cynically. Yeah. Thông qua những cái trải nghiệm tại khắp nhiều nước quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Anh, Mỹ và Úc là những nước đi tiên phong trong cái lĩnh vực được tham gia người bệnh và dịch vụ chăm sóc y tế, thì chúng tôi rút ra được những cái bài học như sau. Đầu tiên là đưa người bệnh vào những cái hoạt động cải tiến, tức là những cái tổ chức và những cái nhóm, những cái team được thành lập để cải tiến y tế thì phải có sự tham gia của người bệnh để đưa đóng góp ý kiến của họ. Thứ hai rằng là người bệnh phải được tham gia vào các cuộc hội chẩn. Chị Bunny dùng cái chữ rằng là thay vì là talk about hay talk over hay talk above, cái nghĩa là nói về người bệnh, nói phía trên người bệnh hoặc là nói trước mặt người bệnh, thì bây giờ mình phải nói với người bệnh, talk with the patient. Khi mà mình hội chẩn, tức là các bác sĩ nhiều khi đứng quanh giường thì chỉ nói về người bệnh như coi như người bệnh là một cái vật thể thay vì là một cái con người, thì ở đây là yêu cầu rằng là người bệnh phải được tham gia vào các cuộc hội chẩn multidiscipline, tức là đa chuyên khoa. Bước thứ ba là thực hiện các cuộc phỏng vấn với người bệnh sau khi họ ra khỏi bệnh viện để lấy được ý kiến của họ. Cái giải pháp thứ tư đó là khảo sát người bệnh tại cái thời điểm chăm sóc hoặc là ngay khi họ vừa kết thúc cái dịch vụ chăm sóc, như là cái hình thức lấy ý kiến, thì cái này hình như là Việt Nam mình cũng đã làm rồi. Thứ năm là dùng và chia sẻ các câu chuyện của người bệnh, thì ở đây là Chí cũng có hỏi thêm chị bên đây là dùng như thế nào, tại vì Chí có thấy là ở nước ngoài thì đặc biệt là ở Mỹ, họ bắt đầu có một cái phương pháp là trong tất cả các cuộc họp của ban giám đốc, những cái cuộc họp giao ban với lại các lãnh đạo, thì một người bạn được mời vào, người bạn vừa mới được chăm sóc ở bệnh viện được mời vào để mà chia sẻ các trải nghiệm. Có thể một trải nghiệm tốt, có một trải nghiệm chưa tốt, nhưng mà cái đấy thì nó sẽ tạo ra một cái khởi đầu cho mỗi cuộc họp là người bạn được tham gia vào trong đấy để mà những cái người lãnh đạo nghe cái trải nghiệm đấy và để tìm cái cơ hội cải tiến. Điểm cuối cùng đó là thực hiện cái việc hội đồng người bệnh. Chị Bunny chia sẻ là chị cái tổ chức của chị đó là Improvement Academy, học viện cải tiến, là một phần của tổ chức ACHS của Úc, tức là cơ quan thiết lập ra cái bộ tiêu chí chất lượng của Úc, và nhiều quốc gia bên cạnh Úc đã sử dụng như là New Zealand, Hồng Kông, Singapore. Thì yêu cầu là đây là một tiêu chí cực kỳ quan trọng để mà được công nhận đạt chuẩn. Chị cũng có chia sẻ rằng là ở trong cái bộ tiêu chí 83 tiêu chí của Việt Nam cũng có cái tiêu chí này. Chị Benny nhấn mạnh rằng là cái hội đồng này không phải là một cái hội đồng gọi là token, tức là chỉ là làm cho có, mà phải là thật sự có cái quyền lực. Tức là hội đồng này phải được đóng góp ý kiến trực tiếp cho ban giám đốc điều hành của bệnh viện, và ban giám đốc điều hành bệnh viện có trách nhiệm phải thực thi và trả lời những cái câu hỏi của hội đồng này. Ví dụ như là cái việc nằm ghép, để nếu hội đồng này đưa ra cái câu hỏi như vậy thì bên bệnh viện phải tìm cách xử lý. Chị Bunny khi mà sang Việt Nam thì chị cũng được biết là cái hệ thống y tế gia đình của Việt Nam mình chưa phát triển, đó là lý do tại sao mình bị quá tải bệnh viện.
thì chị khuyến nghị rằng là nếu mình nhìn từ quan điểm của người bệnh thì đa số họ không có muốn đi xa khỏi cái nơi họ cư trú để mà được chăm sóc y tế. Cho nên rằng là chúng ta tìm một cái cách nào để tăng cường cái việc chăm sóc y tế trong cộng đồng hoặc chăm sóc tại nhà như là xu hướng của thế giới, thì chúng ta sẽ vừa giảm được cái gánh nặng cho bệnh viện và đồng thời cũng sẽ giúp cho người bệnh hài lòng hơn với cái chất lượng chăm sóc. Có thể là một cái bước xa về văn hóa, tuy nhiên là chị nói rằng nếu chúng ta giáo dục người bệnh phù hợp thì người bệnh sẽ nhận ra rằng, và họ cũng biết rằng là họ không có thích phải vào một cái nơi lạ lẫm để họ nhận chăm sóc nếu mà họ có thể được chăm sóc tại nhà. So I want to finish here with a story about a doctor called Kate Granger, and it's where the voice of a patient was so powerful that it created a movement of which millions of healthcare professionals joined in on, and consumers. So Kate Granger, she died on the 23rd of July, and she used her direct experience of care to make this change. So we'll go to the, Dimitri, I'll just let you translate that and then, yeah. Ở đây thì tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện về một cái người bệnh, cô ấy tên là Kate Granger, và cái câu chuyện cô ấy và cái voice, cái giọng nói, tiếng nói của cô ấy rất là mạnh mẽ, khiến cho hàng triệu những cái người bác sĩ ở nhiều quốc gia phải để ý, và đã tạo ra một cái movement, một cái phong trào, một cái động lực lớn để thay đổi cái ngành y tế. So there's quite a lot of text here, but in essence, Kate was a medical registrar, and she, in a period of weeks, was found to have a very rare metastatic cancer, and she had a very, very short time to live. So she knew that. She actually lived for 5 years, but her initial diagnosis or prognosis was only maybe as little as 12 months. And Kate found that when she was very ill in hospital and she became septic and very sick, that people would just come and do things to her. And it was very rare that staff took the trouble to actually introduce themselves. And she believed that if you actually approach the patient by making an introduction, so saying, hello, my name is Bernie, what can I do for you today? That it was just much more than just a common courtesy. It was about making a very direct human connection and showing care for somebody who was suffering. And she believed that if the relationship started well and in that way, then that therapeutic relationship, if you like, that partnership relationship, which put the patient central, would grow from that. But she felt that that was the absolute initial building block for that. So she created a Twitter, she was blogging, and she created just an initial Twitter feed, and it ended up going absolutely viral, this campaign. Bác sĩ Kate Granger là một bác sĩ lão khoa mắc bệnh ung thư. Khi cô được chẩn đoán thì khả năng sống sót là khoảng 12 tháng. Tuy nhiên cô đã sống được tận 5 năm với một căn bệnh di căn rất là lớn. Và cái trải nghiệm của cô khi là một cái người bệnh, và khi mà cô phải nằm ở tại giường bệnh, thì cô thấy là nhiều khi những cái nhân viên y tế họ tới, họ làm cái gì đấy trên cơ thể của mình và hoàn toàn là không có giới thiệu về bản thân. Cô bắt đầu dùng Twitter để mà chia sẻ cái trải nghiệm của mình, và cô nói là cái việc giới thiệu của một người bệnh, của một nhân viên y tế với người bệnh, ví dụ như là tôi là một bác sĩ, tôi là điều dưỡng Bernie, và tôi có thể giúp được gì cho cô ngày hôm nay, thì nó là rất là quan trọng. Nó không chỉ là một cái sự lịch sự cơ bản, mà đồng thời nó còn có việc xây dựng cái sự tin tưởng và giữa hai cái con người với nhau. Và cái sức mạnh của truyền thông ở social media thì cô đã kết nối và đã được lan tỏa cái phong trào này đến hàng triệu người khắp thế giới. So I think the important thing with this campaign was that it was completely led by a patient. So it wasn't Kate wearing her
medical doctor hat and talking to the administrators and the board. She did it purely from the perspective of a vulnerable patient. And this, as I say, the campaign went viral. And then here you see here across England, they did the hashtag Theatre Cap Challenge. And you can see that across the whole of the UK, surgeons and anaesthetists and anaesthetic nurses joined the campaign. And what you had to do was take a picture and post it to the hashtag Hello My Name Is to show what you'd done. And of course, other people saw that and then they joined in. So if you like, it was, you know, it just caught on. And here we see the photographs of the anaesthetists and the surgeons and the anaesthetic nurses and the theatre porters who have managed to write on their hats, on their theatre hats, what their name is and to introduce themselves. And I think they had over 1.8 billion contributions to the campaign, which is still running. And of course, the campaign wasn't just about writing your name or wearing a name badge. It really was about making a connection with a patient and starting that conversation. Hello, my name is Bernie. I'm looking after you today, and I'm here to take care of you, and I'm here to keep you safe and look after you. And what would make your stay better or easier? What can I do to help you today? You get the idea? So it was about a very deep and meaningful connection. Chúng ta thấy là một cái phong trào được tạo ra với bác sĩ Kate Granger không phải với vai trò là một người bác sĩ mà khi cô ấy là một bệnh nhân, và cái phong trào này được lan tỏa khắp thế giới. Và hiện nay thì đây là một số hình ảnh từ nước Anh. Tuy nhiên phong trào này đã lan rộng đến hơn 1,8 triệu nhân viên y tế. Cái phong trào này nó được thực hiện với hình thức là mỗi người, đặc biệt là những nhân viên của phòng phẫu thuật, họ sẽ viết tên của họ lên cái mũ trùm đầu phẫu thuật của họ, và giới thiệu tên và cái vị trí của mình. Cái việc này nó không dừng lại với việc là chỉ chụp hình và chia sẻ lên mạng xã hội, mà nó là một cái khởi đầu của một cái sự nhìn nhận rằng là nhân viên y tế cần giới thiệu mình với bệnh nhân, chia sẻ cái giây phút rất là nhân văn đó. Cái sự giới thiệu nó sẽ rất là đơn giản, như là tôi tên là Bernie và tôi sẽ ở đây để chăm sóc cho bạn và giúp bạn được an toàn. Tôi có thể giúp gì được cho bạn ngày hôm nay. Thì những cái cử chỉ đó mặc dù rất là nhỏ, nhưng mà cái sự lan tỏa của cái message này nó thể hiện rằng là cái này vẫn là một cái điều mà mọi người cần phải lưu tâm, đặc biệt là ngay cả ở những nước phát triển như là ở Anh, Mỹ và Úc. Yeah. So I'm at the end. That's me looking better without the flu. Can I just say? So thank you very much. Thank you to the team for inviting me. I hope that's been useful. And it's great to see Vietnam join, a worldwide movement of how do we do this better? How do we get better at putting the patient right at the center of what we're doing? And it's a big paradigm shift in healthcare systems where we have put particularly the medical community very, very central, and we organise services and care around them, and we all, I call it in Australia, we do the dance of the seven veils to keep, our medical staff happy. But really, it's changing, and it's changing because of social movements. It's changing because patients blog about what goes on in healthcare. And in Kate Granger's case, the senior ministers from the government met with her. They actually wanted to understand why she was running the campaign. Senior health officials met with her. She was asked to talk at conferences to talk about how to improve healthcare. And even though she's passed away, her husband continues to speak on her behalf on the importance of putting patients first and putting patients centered. And he speaks all around the world on the topic. And there's lots of YouTube clips of both him and the husband. So good luck to you all with this. And you've got wonderful leaders working with you, like Ling and Dimitri and the other members of the team who I can see there, who are bringing this thinking into Vietnam. And it's very, very, very exciting. And I'm happy to be part of your journey with you all. So have a lovely day. And thank you, Dimitri. Thank you, Ling.
And any questions for Dimitri, of course. Sure. Tôi rất là vui được đến với các bạn ngày hôm nay. Đây là một bức hình của tôi khi mà tôi không có bị ốm. Và xin mời các bạn nhìn cái bức hình này chứ được cái nhìn hình của tôi bây giờ. Tôi rất là chào mừng Việt Nam đã tham gia vào cái phong trào của cả thế giới trên một cái sự thay đổi cực kỳ to lớn trong cái ngành y tế của chúng ta. Đó là cái sự thay đổi quan điểm từ cái việc tập trung vào nhân viên y tế, đặc biệt là những người bác sĩ, sang cái sự tập trung vào người bệnh. Ở đất nước Úc của chúng tôi chỉ gần đây thôi, chúng tôi vẫn còn có một cái sự quan tâm và mọi người đều làm sao để mà làm hài lòng người bác sĩ và khiến chứ thay vì làm hài lòng người bệnh nhân. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái phong trào của cái bác sĩ CHIR ở Anh thể hiện cho thấy rằng là đây là một cái sự thay đổi lớn. Ngay cả những cái người lãnh đạo về y tế ở Anh Quốc như là các bộ trưởng, các thứ trưởng cũng đến nói chuyện với CHIR và tìm hiểu là làm sao để mà có thể đưa được người bệnh vào trung tâm. Cho nên đây là một cái sự nỗ lực của cả những phương Tây đều cũng phải có. Sau khi CHIR qua đời thì chồng của cô đã tiếp tục cái phong trào này. Và tại Việt Nam thì tôi rất vui mừng được tham gia cùng các bạn và các admin của diễn đàn ở đây, như là Linh, như là Trí và những bạn ngồi ở đây để cùng chia sẻ, và hy vọng rằng là mình có sẽ kết nối và hỗ trợ các bạn trong thời gian tới. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thì mọi người xin cứ đặt và Dimitri sẽ thông dịch cho tôi.